If you're a NEET dropper student, pause and answer this question. Last year, what was the main reason that you did not crack NEET 2027? Lack of time or lack of system? ஒரு மினிட் பாஸ் பண்ணதுக்கு அப்புறம் திங்க் பண்ணி ஆன்சர் பண்ணுங்க. Why did I not perform really well in NEET 2026? நீங்கள் வந்து கிளாஸ் 12th இருக்கலாம் லாஸ்ட் இயர், இல்லைனா ப்ராப்பரான செகண்ட் ட்ராப் இருக்கலாம், இல்லைனா தேர்ட் ட்ராப்பாக இருக்கலாம். ஐ வாண்ட் டு நோ எக்ஸாக்ட்லி நீங்கள் வந்து இந்த வருஷம் ட்ராப் எடுக்கிறதுக்கு மெயின் ரீசன் என்ன இருக்குது? லேக் ஆஃப் டைமா, லேக் ஆஃப் சிஸ்டம்? இஃப் யுவர் ஆன்சர் இஸ் மேம் என்னோட ப்ராப்ளம் வந்து லேக் ஆஃப் டைம், then automatically your problem will be fixed because நீங்க இந்த வருஷம் ப்ராப்பரான ஒரு 1 year break-க்கு அப்புறம் தான் உங்களோட ப்ரிப்பரேஷன் வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணிருக்கு. ஸோ ஓவர் டைம் யூ வில் கெட் பெட்டர் இன் யோர் ப்ரிப்பரேஷன் அண்ட் யூ வில் கிராக் நீட். அந்த ஒரு கான்ஃபிடன்ஸ் இருக்கா இல்லையா? ஸோ ஏன்னா இந்த ஒரு வீடியோ நீங்கள் பார்க்கும்போது மெஜாரிட்டி ஆஃப் யூ வில் பி லைக் மேம் வை யூ ஆஸ்கிங் அஸ் சச் டிஃபிகல்ட் கொஸ்டின்ஸ், வை டஸ் த கொஸ்டின் சவுண்ட் ஸோ பியர்சிங் டு த ஹார்ட்? பிகாஸ் நம்ம இப்போ இருக்கிறது ஆகஸ்ட் மந்தில் தான். இந்த ஒரு மந்தில் உங்களால் என்ன சேஞ்சஸ் பண்ண முடியுமோ உங்களோட ட்ராப் இயரை பெட்டர் பண்ணுறதுக்கு, அது எல்லாமே ஐ ஆம் கோயிங் டு ஹெல்ப் யூ இன் திஸ் சேனல். That is why I am asking you some hard questions and I want you to be very honest with your answers. Because if you're going to lie to yourself and you're going to lie to me, then trust me, this 1 year will not be enough for you to crack NEET. I have spoken to lot of toppers, thousands of toppers, droppers as well as toppers. And what I got to know from them is what I'm going to tell you today. And idila vanda you will might be like ma'am but this is different. Yes, all the students oda situation வந்து ரொம்ப டிஃப்ரெண்டாக இருக்கலாம். பட் ஆனால் கான்ஸ்டண்ட்டாக நம்ம மிஸ்டேக்ஸ், நம்ம ட்ராப்பர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் பண்ணுற ஒரு மிஸ்டேக், ஒரு செட் ஆஃப் மிஸ்டேக்ஸ் இருக்கா, அந்த மிஸ்டேக்ஸ் தான் நம்ம இன்னைக்கு வந்து டிஸ்க்ளோஸ் பண்ண போகிறோம். ஸோ இஃப் யூ வாட்சிங் மீ ஃபார் த ஃபர்ஸ்ட் டைம், ஐ எம் Gopika, your own biology master teacher. I hope by now all of you have liked the video and subscribed to the channel because make sure that you do it so you get updated on all the videos. ஸோ கண்ணா உங்களோட ஆன்சர் வந்து லேக் ஆஃப் டைமாக இருந்தால் தென் do you think that இந்த ஒரு 1 yearல என்னால் கிராக் பண்ண முடியுமா? பிகாஸ் எனக்கு வந்து 360 days இருக்குது, இல்லைன்னா மீதி இருக்கிற ஒரு 250 days என்னோட கையில் இருக்குது. ஸோ ஐ வில் பி ஏபிள் டு கிராக் இட். இட்ஸ் நாட் எக்ஸாக்ட்லி லைக் தட். நமக்கு வந்து ட்ராப்பர் ஸ்டூடெண்டாக இருக்கும்போது ஆட்டோமேட்டிக்லி ஒரு கான்ஃபிடன்ஸ் வந்துட்டே இருக்கும் தட் ஐ கேன் கிராக் இட் பிகாஸ் எனக்கு வந்து சிலபஸ் ஆல்ரெடி தெரியும், நீட்டோட பேட்டர்ன் எல்லாமே தெரியும், PYQ ப்ராக்டிஸ் நான் ஆல்ரெடி பண்ணியிருக்கேன். பட் ஐ நோ லாட் ஆஃப் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஹூ தாட் தட் ட்ராப் இயர் வுட் ஹவ் பீன் அ பெட்டர் இயர் ஃபார் தெம் இஃப் வித் டைம். பட் வாட் எக்ஸாக்ட்லி ஹேப்பன்ஸ் இஸ் ஸ்டார்டிங் ஆஃப் த ப்ரிப்பரேஷனில் ரொம்ப எனர்ஜி இருக்கும், அதுக்கப்புறம் ஆட்டோமேட்டிக்லி எனர்ஜி டிப் ஆனதுக்கப்புறம் தே வில் நாட் பி ஏபிள் டு கம் பேக். இதுக்கு தான் உங்களுக்கு வந்து ப்ராப்பரான செகண்ட் கொஸ்டின் வருது. தட் இஸ் மேம் I feel that I took a drop here because last year I did not have a system. Self study னு சொல்லி கொஞ்சம் டைம் வேஸ்ட் பண்ணிட்டேன், இல்லைனா சும்மா அந்த வீடியோ இந்த வீடியோ வாட்ச் பண்ணி கொஞ்சம் டைம் வேஸ்ட் பண்ணிட்டேன் மேம். ஸோ ஐ ஃபீல் அ லேக் ஆஃப் சிஸ்டம். சிஸ்டம்னா என்ன? நீங்கள் ஒரு ட்ராப்பர் ஸ்டூடெண்டாக இருந்தால் பேசிக்லி நீங்கள் தெரிஞ்சிருக்கிற ஒரு சிஸ்டம் என்னன்னா, ஃபர்ஸ்ட் சிஸ்டம் வந்து நம்ம என்சிஆர்டிக்கு அப்புறம் நம்ம செகண்ட் சிஸ்டம் வந்து நமக்கு கான்செப்ட் நாலேஜ் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டாக இருக்கணும். தேர்ட் வந்து நம்ம ரொம்ப இம்பார்ட்டன்டான ஒரு விஷயம் ரிவிஷன். அண்ட் இதை விட நமக்கு இம்பார்ட்டன்ட் என்ன? PYQ ப்ராக்டிஸ் அண்ட் அல்டிமேட்லி மாக் டெஸ்ட். எவ்வளோ மாக் டெஸ்ட் நம்மளால கொடுக்க முடியும் அவ்வளோ மாக் டெஸ்ட் நம்மளால இந்த ஒரு வருஷத்துல நம்மளால கிளியர் பண்ண முடியணும். ஸோ திஸ் இஸ் த சிஸ்டம். ஸோ ஆஸ்க் யுவர் செல்ஃப், இஃப் யூ லேக் அ சிஸ்டம், do you still lack a system or last year you lacked the system, that is why you are taking a drop year? உங்களோட ஆன்சர் வந்து lack of time, yes ma'am. Lack of system, yes ma'am. Then stay tuned till the end of the video. பிகாஸ் இந்த ஒரு ட்ராப் இயரில் நீங்கள் எடுக்கிற ஒரு டெசிஷனுமே உங்களோட லைஃப்பில் ஒரு சேஞ்சிங், உங்களோட லைஃப், உங்களோட ஃபேமிலியோட லெகசி சேஞ்ச் பண்ணுற டெசிஷனாக இருக்கலாம். ஸோ அந்த டெசிஷன் உங்களால் கரெக்ட் டைமில் எடுக்கிறது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். பிகாஸ் மெனி அ டைம்ஸ் வாட் எக்ஸாக்ட்லி ஹேப்பன்ஸ் இஸ் யூ மைட் டேக் அ டெசிஷன் பட் இட் மைட் பி டூ லேட். எஸ், தெர் இஸ் சம்திங் கால்ட் அஸ் டூ லேட் இன் அ ட்ராப் இயர் பிகாஸ் ட்ராப் இயர் இஸ் கன்சிடர்ட் ஆஸ் அ ஃபெயிலியர் ஃபார் மெஜாரிட்டி ஆஃப் த பீப்புள். பேரண்ட்ஸ் கூட அந்த ட்ராப் இயர் பற்றி யார்கிட்ட சொல்லாமல் இல்லை அவங்க வந்து காலேஜில் போயிட்டு இருக்கா, இல்லைன்னா அவன் வந்து ஒரு கோர்ஸ் படிச்சுட்டு இருக்கா, அந்த மாதிரி சொல்லிகிட்டே இருப்பாங்க. பிகாஸ் ட்ராப் இயர் இஸ் கன்சிடர்ட் ஆஸ் அ ஃபெயிலியர். அந்த ஒரு ட்ராப் இயரில் நீங்கள் எடுக்கிற ஒரு டெசிஷனுமே கரெக்ட் டைமில் எடுத்தால் மட்டும்தான் அந்த ட்ராப் இயர் நம்மளால் பெனிஃபிஷியலாக சேஞ்ச் பண்ண முடியும். இப்போ நம்ம ட்ராப்பர்ஸ் ஃபேஸ் பண்ணுற மேஜர் இஷ்யூஸ் என்ன நீங்கள் பார்த்தாங்கன்னா, தட் திஸ் டைம் ஐ வில் ஸ்டடி ஹார்டர். நீங்கள் ட்ராப் எடுக்கும் போதே ஃபர்ஸ்ட் சொல்லி இருக்கிற ஒரு 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 உண்மையா இல்லைனா பொய்யான்னு தெரியல, ஆனால் நீங்கள் சொல்கிற ஒரு இது திஸ் டைம் ஐ வில் ஸ்டடி ஹார்டர். பட் வாட் எக்ஸாக்ட்லி ஹேப்பன்ஸ் இஸ் உங்களோட கிராஃப் வந்து ஸ்டார்டிங்கில் எப்படி இருக்கும்? ஓகே, ஐ ஸ்டடி 10 hours 12 hours 12 hours 10 hours 10 hours. அதுக்கப்புறம் இப்படி ட்ராப் ஆன ஸ்டார்ட் பண்ணதுக்கு அப்புறங்கன்னா இந்த ட்ராப் டைமில் தான் நீங்கள் வந்து ஆல்ரெடி ஜான் ஃபெப்
இந்த மந்த்ல நீங்க பில்ட் பண்ண ட்ரை பண்ணாலும் நமக்கு மேக்ஸிமம் இவ்வளோதான். இந்த ஒரு அளவுக்கு நமக்கு வரதுக்கு இவ்வளோ ஸ்பேஸ் இருக்கும்டா, இவ்வளோ ஸ்பேஸ் இருக்கும். இந்த ஸ்டார்டிங்ல நீங்க பில்ட் பண்ற கன்சிஸ்டன்சி, மோட்டிவேஷன் எல்லாமே கேட்டு அந்த மோட்டிவேஷன்ல பில்ட் பண்ற டைம் டேபிள், பர்ஃபெக்ட் டைம் டேபிள், இது எல்லாமே ஓகே தான். இப்போ நீங்க இருக்கிற ஆகஸ்ட் மந்த்ல நீங்க வந்து ரொம்ப மோட்டிவேட்டடா இருக்கலாம். ஆகஸ்ட் டு நீங்க மேபி மேம் அக்டோபர் வரைக்கும் நான் வந்து ரொம்ப மோட்டிவேட்டடா இருக்கேன். அதுக்கப்புறம் தான் நமக்கு ஆக்சுவலி ஐயோ இதே என்சிஆர்டி, இதே பிசிக்ஸ் சிலபஸ், இதே கெமிஸ்ட்ரி சிலபஸ், இதே பயாலஜி சிலபஸ் திரும்பி ரிவைஸ் பண்ணோம். You'll start feeling agitated, you'll start feeling frustrated, and that is exactly where you will need an extra support. That is exactly where you will need a teacher support. That is exactly where you will need a mentor support. இல்லைன்னா ஒரு செட் ஆஃப் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இது எல்லாமே இந்த ஒரு டைம்ல ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டா இருக்கிற ஒரு விஷயம். அதனால மட்டும்தான் இப்போ நீங்க பார்க்குற டாப்பர்ஸ் எல்லாமே இந்த ஒரு லெவல்ல இப்போ இருக்காங்க. They are not in AIMS, they are not in AIMS Delhi just because of, they just by-hearted everything. They were able to come up from this October month, come up from that, feat. From here, they were able to build themselves. அதனால மட்டும்தான் அவர் இன்னைக்கு வந்து டாப்பர்ஸா இருக்காங்க. அண்ட் மெஜாரிட்டி ட்ராப்பர்ஸ் ஃபெயில் ஆகிற இடம் இந்த இடம் தான். If you see, 90% droppers will be stuck in this area. And trust me, gonna touch your heart and say, yes ma'am, last year இதே மாதிரி நான் வந்து ஃபேஸ் பண்ணியிருக்கேன். என்னோட ஃபர்ஸ்ட் ட்ராப்பும் இதே மாதிரி இருக்கு. I personally know students who have taken 3 drops. And when I asked them exactly what went wrong, that is because they were stuck here. They didn't have anyone. Self-study பண்ணும்போது who will motivate you to push you from here to here? It is not possible. No one will be there to push you. Correct? இப்போ நீங்க ஆஃப்லைன்ல ஜாயின் பண்ணா அங்க வந்து ஃப்ரெண்ட்ஸ் இருக்கும். ஆன்லைன்ல ஜாயின் பண்ணா அங்க வந்து ஒரு செட் ஆஃப் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் டீச்சர்ஸ் இருக்கும். ஒரு கோச்சிங் இல்லைன்னா ஏதோ ஒரு மீடியம்ல நம்ம படிச்சா மட்டும்தான் நமக்கு வந்து அங்க ஹெல்ப் பண்றதுக்கு யாரோ இருக்கும். கரெக்டா? ஸோ அந்த ஒரு இடத்துல தான் மெஜாரிட்டி ட்ராப்பர்ஸ் ஃபெயில். And here comes the main 5 reasons droppers fail. And cannot trust me, these reasons are going to blow your mind. The first thing, they start without a roadmap. மேம் லாஸ்ட் இயர் நான் வந்து அவ்வளோ பர்ஃபெக்ட் டைம் டேபிள் கிரியேட் பண்ணேன் மேம். ஸோ இந்த வருஷம் நான் வந்து ரோடு மேப்பை பார்க்காம டைரக்ட்லி ஸ்டார்ட் பண்ண போகிறோம் மேம். ஹை வெயிட்டேஜ் சாப்டர்ஸ், பிஒய்க்யூஸ், எம்சிக்யூஸ். பட் வாட் எக்ஸாக்ட்லி ஹேப்பன்ஸ் இஸ் அகேன் இன்டென்சிட்டி ஓவர் கன்சிஸ்டன்சி. அந்த ஸ்டார்டிங்கில் இருக்கிற இன்டென்சிட்டினால தேல் ஃபீல் தட் தேர் அச்சீவிங் ஸோ மெனி திங்ஸ் அண்ட் தேல் ஃபீல் தட் எஸ் என்னால் செல்ஃப் ஸ்டடி பண்ணி கிராக் பண்ண முடியும், இல்லைன்னா என்னால் இது வந்து ஈஸியாக பண்ண முடியும். பட் வாட் எக்ஸாக்ட்லி ஹேப்பன்ஸ் இஸ் only intensity is there. Today you will do high weightage chapter, 10 questions you will solve, 50 questions you will solve, 100 questions you will solve. Tomorrow you don't know what to do. Tomorrow you feel bored. Tomorrow you feel tired. Tomorrow you want to take a nap. You want to go out with your friends. You want to go for a walk. That's the problem. Second thing, வாட்சிங் மல்டிபிள் லெக்சர்ஸ். நீங்கள் வந்து யூடியூபில் எந்த ஒரு வீடியோ ஓப்பன் பண்ணாலும், எந்த ஒரு ரோடு மேப் ஓப்பன் பண்ணாலும் எல்லாருமே ஒரே ஒரு விஷயம் மட்டும்தான் அவ்வளோ ஸ்ட்ரெஸ்ஃபுல்லாக சொல்கிறாங்க. get adjusted to one set of teachers. இல்லைன்னா follow one set of teachers. சீக்கனா யூடியூப் இஸ் scattered. யூடியூபில் அவ்வளோ கண்டென்ட் இருக்கு. பட் இந்த எல்லா கண்டென்ட்டுமே நம்மளால ஃபீட் பண்ண முடியுமா? எனக்கு வந்து எந்த கண்டென்ட் ப்ராப்பரா இருக்கு, எனக்கு வந்து இந்த டீச்சர் சொல்றது எல்லாமே அவ்வளோ கிளியரா இருக்குன்னா அந்த டீச்சரை நீங்க ஃபாலோ பண்ண and trust the teacher. That is the simple thing. You cannot always have double triple mind. So always stick to one set of teachers, stick to one set of watching lectures. ஒரே சாப்டரோட 10 லெக்சர்ஸ் நீங்க பார்க்கறதுக்கு தேவையில்லடா. அந்த டீச்சருக்கு எல்லாமே தெரியும், அந்த டீச்சர் கிளாஸ்ல சொல்லி இருக்கிறது எல்லாமே அதுதான் இன்னொரு பேட்டர்ன்ல இன்னொரு டீச்சர் சொல்லியிருப்பாங்க. So stick to one set of teachers. Stop watching multiple lectures a day. And backlogs. இந்த பேக்லாக்ஸ் பில்ட் பண்ணி நம்ம ஜான் மார்ச் மந்த்ல அவ்வளோ சாப்டர்ஸ் வந்து பெண்டிங்காக இருக்கும். இந்த சாப்டர் வேணாம் மேம், இந்த சாப்டர் வேணாம் மேம், இந்த சாப்டர்ல இன்ட்ரெஸ்ட் இல்லை மேம், இந்த சாப்டர் வந்து லோ வெயிட்டேஜ் சாப்டர் இருக்கு. ஸோ என்ன நடக்கும்னா, நீங்க வந்து ஒரு 620 680 எய்ம் பண்ற ஸ்டூடெண்டா இருந்தா பேக்லாக்ஸே இருக்கக்கூடாது. பிகாஸ் நம்ம ஜான் டு ஏப்ரல் மந்த் தான் நம்ம ரிவிஷன் மந்த். அந்த மந்த்ல தான் நம்ம மார்க் பேப்பர்ஸ் எல்லாமே ஃபோக்கஸ் பண்ணுறது. அந்த ஒரு டைம்ல பேக்லாக்ஸே அவ்வளோ அதிகமாக இருந்தால் நம்ம எப்படி அது எல்லாமே கிளியர் பண்ண முடியும்னா? அண்ட் நோ அக்கௌண்டபிலிட்டி. திஸ் இஸ் த பிக்கெஸ்ட் ப்ராப்ளம். ட்ராப்பர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அதே மாதிரி பேரண்ட்ஸ் வந்து உங்களை அவ்வளோ ட்ரஸ்ட் பண்ணி இல்லைடா நீ செல்ஃப் ஸ்டடி பண்ணிக்கோ, ப்ராப்ளம் இல்லைடா, நீ வந்து 10 ஹவர்ஸில் ரூமில் உட்காந்து அந்த புக்கு பார்த்துட்டு இருந்தா தட் இஸ் நாட் அக்கௌண்டபிலிட்டி. யூ ஷுட் ஆஸ்க் யுவர் செல்ஃப். Ask yourself, how much did I study? Am I better than yesterday? 10% if I completed. Why did I complete 10%? Today, how can I make it 20%? Be accountable for your actions. Be accountable for your actions. Because நீங்க dropper-ஆ இருக்கனால everyone will point fingers at you. இந்த வருஷம் கிராக் ஆனா மட்டும்தான் உங்களுக்கு வந்து அந்த ரெஸ்பெக்ட் கிடைக்கும்டா. இல்லைன்னா யாருமே உங்களுக்கு வந்து எந்த மாதிரி ரெஸ்பெக்டும் கொடுக்காது. வீட்டில் இருந்தாலும் சொசைட்டில இருந்தாலும் யாருமே
அந்த மதிப்பே இருக்காங்க. That's why I'm telling you, have accountability. Ask yourself why you did not do it. Ask yourself what went wrong. Why am I not able to do it? Why am I behind so many people? Why am I not writing mock tests? Be accountable. Ask yourself questions. If you are telling that, ma'am, I will crack it because of self-study, I am telling you, don't buy the batch. You do self-study. But be accountable. Don't come back to me in the month of Jan and March and tell me, ma'am, crash course le try to teach me everything. That's not possible. I am not a magician. Portions எவ்வளோ இருக்கோ அவ்வளோ portions நம்மளால complete பண்ணணும். That is the accountability that I want you guys to take. Last thing. Studies everything but doesn't know any performance analysis. No measurement of your performance. Imagine பண்ணடா, நான் வந்து கிளாஸ் எடுத்துட்டே இருக்கேன். நீங்க கமெண்ட் பண்ணலனா, நீங்க ஃபீட்பேக் கொடுக்கலனா எப்படி வந்து தெரியும் என்னோட கிளாஸ் நல்லா இருக்கா இல்லையான்னு? இப்போ வெற்றியில கிளாஸ் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் will rate us 4.9, 5 rating. என்னோட மேஜர் ரேட்டிங் வந்து 5 தான். And this is hundreds of students rating me 5. That is why I'm getting 5. Even if one student rate me at 3, I will not get 5. So I know that, okay, my classes are good. Students love my classes. That is why that many students are rating me 5. Correct? So I know exactly எனக்கு வந்து எங்க தப்பு நடக்குது. Okay, ஒரு one day, let's say 4.6 வந்தா, that day I will analyze the class. I will see what I did wrong. I will read the comments of the students. So that is what is important. When you are studying the entire theory, and the theory எல்லாமே நமக்கு வந்து தெரியுமா, அந்த கான்செப்ட்ஸ் எல்லாமே எனக்கு வந்து புரியுமான்னு அது to understand that, you need to write mock test. You need to write test to understand exactly what is exactly going wrong. So that is why I'm telling you, in the drop year, it is not a joke year. It is an entire year of dedication, consistency, practically, logistically, logically thinking how you want to change your life. Because நீங்க வந்து இந்த ஒரு மந்த் ஆகஸ்ட்ல எடுக்கிற ஒரு டிசிஷன் தான் உங்களோட நெக்ஸ்ட் மந்த் பில்ட் பண்றது. If you don't take that decision wisely, then trust me, Gana, you will not be able to reach anywhere. Now, see, it's very simple that if you are a dropper students, I will not recommend self-study for you guys. Because நீங்க ஆல்ரெடி ஒரு ட்ராப் எடுத்திருக்கிற ஸ்டூடெண்டா இருந்தா, self-study is not for you guys. Because full day நீங்க வீட்டில் உட்காந்து யூடியூப் லெக்சர்ஸ் இல்லைன்னா ஒரு PDF டவுன்லோடில் ப்ராக்டிஸ் பண்ணுறது is not practical. You can do self-study if you're in a class 12th, okay, you are like, okay, I just want to write Neet for the first time. ஒரு டைம் பாஸாக எழுதுறா இருந்தால் self-study பண்ணலாம். பட் செல்ஃப் ஸ்டடியில் கிராக் பண்ணியிருக்கிற ஸ்டூடெண்ட்ஸோட நம்பர் வந்து ரொம்ப கம்மி தான். அதனால ஐம் டெல்லிங் யூ, you have to enroll for offline or online. You have to, because adile morning to evening you don't have to think that what should I study now, what test do I write, where do I get the test paper. You don't have to think. Everything is already scheduled. So nee வந்து just class attend பண்ணா போதும். அவ்வளோதான் உங்களோட task. I am giving you my batch. I have sat, created the content, and I am telling you, Ragana, you can ask my students about the veterinary batch. I am telling so confidently it's my batch because students love the batch. Students love the batch. Those students are answering all the questions. They are excelling in their test. They are doing their part. And trust me, results also this year will come massively from our batch. If students are consistent, like, like how I'm pushing them, I've made a separate telegram for them. I ask them every day, what is the target? We are like a family now. That is why I'm telling you, my batch is there for you guys. In the system உங்களால build பண்ணோம்னா, அந்த system I am giving you at a very affordable price, and it is very simple. If it is my batch, I will be the first person to proudly tell that this is my batch. So you still have a chance to join the batch. I know இப்போ வந்து backlogs இருக்கலாம், நம்ம batchல கூட backlogs இருக்கலாம், because batch already start ஆயிருக்கு. அந்த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எல்லாமே ரைட் டிசிஷன் அந்த ஒரு டைம்ல எடுத்தனால பேக்லாக்ஸ் எல்லாமே அவர் வந்து பேட்ச்ல ஜாயின் பண்ணியிருக்காங்க. பட் நவ் ஆல்சோ யூ ஃபீல் தட் எஸ் மேம், வாட் எவர் யூ டோல்ட் இஸ் ரைட், ஐ கேன் நாட் டூ திஸ் வித்வுட் அ சப்போர்ட், தென் யூ ஹாவ் அ சப்போர்ட். திஸ் இஸ் மை பேட்ச். This is the veterinary batch. இதுல எந்த ஒரு ப்ராப்ளம் வந்தாலும் I'll be the first person to take the bullet for you guys. That confidence I have because I'm working so closely with the students. Almost எல்லா கிளாஸுக்கு அப்புறம் ஸ்டூடெண்ட்ஸோட ஃபீட்பேக் எல்லாமே எனக்கு வந்து மேட்டர் ஆகிடும்டா. Personally also I'll sit and clear their doubts, even though they have doubt support in all these batches. Prime batchoட price வந்து 2499 and Infinity வந்து 5999. I recommend you to take Infinity or Infinity Plus. Why? Infinityல book access இருக்கு. So every single day நான் வந்து ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு டார்கெட் போடும்போது I'll tell the book that they have to use to write the questions. So அதனால I want you guys to take the Infinity because இது ஒரு 1 year investment. நீங்க கரெக்டா ஒரு பேட்ச்ல இன்வெஸ்ட் பண்ணா லைஃப்ல ஒரு இன்வெஸ்ட்மெண்டா இருக்கலாம். See, you want to do self study, there is time to do self study. 10 to 4 o'clock மட்டும்தான் கிளாஸ் இருக்கு. 5 o'clock to 10 o'clock நீங்க ஃப்ரீ தான். 5 o'clock to 12 o'clock
o'clock நீங்க ஃப்ரீ தான். ஸோ அந்த டைம்ல உங்களால செல்ஃப் ஸ்டடி பண்ண முடியும். ஸோ ஆன்லைன் பேட்சோட பெஸ்ட் பெனிஃபிட் அதே. நீங்க வந்து ஆன்லைன்ல ஈஸியா உங்களுக்கு வந்து செல்ஃப் ஸ்டடி பண்றதுக்கும் டைம் இருக்கும். அதே மாதிரி ஒரு பேட்ச் சப்போர்ட்ல டெஸ்ட், புக்ஸ் எல்லாமே அவைலபிளா இருக்கும். ஏன்னா இஃப் யூ ட்ரை டு பை த புக்ஸ் தட் ஆர் தேர் இன் திஸ் பேட்ச் individually, I am telling you this price will not even come closer to this 5999. It will be so high because I have purchased each and every book. Most of the books I have, and I know each of the books are nothing less than 1,000 rupees. ஸோ உங்களால் 5 to 6 புக்ஸ் கூட இந்த ஒரு ப்ரைஸில் பர்ச்சேஸ் பண்ண முடியலடா. பட் வி ஆர் கிவிங் யூ தத்வா புக் டிஜிட்டல் அட் யோர் டோர் ஸ்டெப். அதே மாதிரி வி கிவிங் யூ பெடகோஜி, வி ஆர் கிவிங் யூ 39 years PYQ, MTGயோட PYQ, வேதாந்தோட PYQ, we are giving you Truman's biology, Dinesh publication, errorless physics. You will not find a batch which has this much repository of amazing books and tests in one place. Confidently I'm telling you because I know what exactly students are getting benefited from the batch. This is for all the students who are thought of on offline and then somehow travel adhe mari romba issues nala they are sitting at home na take this batch. idhila PTM irukum, weekly revisions irukum, ungalku vandu academic mentor thevaiya irukna and offline mari feeling thevaiya irukna idudha ungaloda batch. And trust me, our highest number of students are in Infinity and Infinity Plus. I'm not telling Prime is not, bad because the price is, no, not because of that. Because it's a live class and mock test and Tattva digital copy mattinda irukku. So students know, எனக்கு வந்து நீட் கிராக் பண்ணனும்னா ரிசோர்ஸ் அதிகமா இருந்தா மட்டும்தான் என்னால கிராக் பண்ண முடியும். அந்த ஒரு thought process இருக்கனால தான் students have gone for this. And for the price, trust me, every single rupee has been invested in the batch. You will get every single feature amazingly working for you guys. So if you still want to do it, do it. Otherwise, Kana, I am sure that next year also, இதே எக்ஸ்கியூஸ்ல சொல்லி lack of system ma'am, lack of timeனு சொல்லி நீங்க இன்னொரு வருஷம் drop எடுக்கிறதுக்கு chances இருக்கு. So make your decision wisely. இதில என்ன main, my goal is what? You should understand what mistakes you did last year and not repeat that mistake. Simple as that. And what support I am giving you. Because last year, I did not have a 1-year long batch. So I could not help you guys. Bachelor students are trained pandrathu was not possible for me last year. Because in the time, the channel was not there. Channel planning da in the time la nadandittu irukku. But this year, confidently, I can say I have a proper 1-year droppers batch. And the batch la I will be training you guys. And the confidence la I'm telling you guys, if you're a dropper student, make your decision wisely and join. Offline venona, offline oda link description box la irukku. Just book a demo, go and see the offline center, then you can enroll. Thank you so much, Kana. Please do not do the mistake that you have done last year. Dropper students, ask yourself questions, ask yourself hard questions and get this year done and change your entire legacy of your family. Be the first doctor in your family and score such a marks that any GMC college you should be able to capture. That is the kind of marks that you're capable of it. நீங்க கேப்பபிளா இருக்கனால தான் இவ்வளோ ஸ்ட்ராங்கா நான் சொல்றேடா. நீங்க கேப்பபிளா இருக்க, just build it. That is there. Fire is there inside. You're just not looking into it.